ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में बोटैनी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में कोई भी एनालिसिस या विश्लेषण डिस्कशन या कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग बस एट ए ग्लेंस पहली नज़र में देखेंगे कि बोटैनी जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है यूपीएससी मुख्य परीक्षा में एज ए ऑप्ट करने के लिए। अगर कोई विद्यार्थी बोटैनी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनते हैं तो उसमें कह सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो है हमारा सिलेबस क्या है, तो कह सकते हैं कि इसके अंदर कंटेंट क्या क्या है, अंतर्वस्तु क्या क्या है, ठीक है, जिसको आधार मानकर हम पढ़ाई प्रारंभ करें। तो बोटैनी एज ए ऑप्शनल हम लोग इसका कह सकते हैं डिटेल्ड अभी सिलेबस रीड करने जा रहे हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ, बस रीड करें। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले देखेंगे पेपर 1 माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस, विरियोट्स, बैक्टीरिया, फंगी एंड माइकोप्लाज्मा, application of microbiology in agriculture and industry, medicines and in control of soil and water pollution, prion and prion hypothesis. Important crop disease caused by viruses, bacteria, mycoplasma, fungi and nematodes, modes of infection and dissemination, molecular basis of infection and disease, resistance, defense, physiology of parasitisms and control measures, fungal toxins, modeling and diseases, forecasting and plant quarantine. Now, point number 2, cryptogerms, algae, fungi, lichens, biophytes, petriophytes, structure and reproduction from the evolutionary viewpoint, distribution of cryptogerms in India and their ecological and economic importance. Now, point 3, तीसरा point है Vedio-organisms, genomes, sperms, a concept of progenosperms, classification and distribution of genome sperms, silent features and caicatels, ginkgos, coniferals and genitals and their structure and reproduction, a general account of caicotophycals, venititals and Cordiatitals, genealogical time scale, type of fossil and their study techniques, Agniosperm, systematic anatomy, embryology, planeology and phylogenecy, taxonomic hierarchy, international code of botanical nomenclature, numerical taxonomy and chemotaxonomy, evidence from anatomy and embryology and phenology. Now, origin and evolution of Agniosperms, comparative account of various system of classification of Agniosperms, study of Agniospermic families, Magnoliacas, Ranunculales, Brassicae and Rosaceae, Fabaceae, Viaceae and Malvaceae, Dipterocarpaceae, Apiaceae and Asclepiadaceae and Venenskiae, Solanskiae, Rubiaceae, Cucurbitaceae, Hastricae, Poaceae and Ericaceae, Liaceae and Musaceae and Orchid Darkcae, stomata and their types, granular and non-granular trichomes, usually secondary growth anatomy of C3 and C4 plant, xylem and the phylum differentiations, wood anatomy, development of male and female gameotypes, pollination for fertilization, endosperms, its development and functions, pattern of embryo development, polyembryology, apomixis, applications of paleontology, experimental embryology, including pollen storage and test tube fertilization. Now, point 4, plant resource development, domestication and introduction of the plants, origin of cultivated plants, below centers of the origin, plant as a source of for food, fodder, fibers, species, barbers, edible oils, drugs. Now, narcotics, insecticides, timber, germs, resins, dyes, latex, cellulose,
glucose, starch, and its product, perfumery, importance of ethnobotany in Indian context, energy plantation, botanical garden, and herbaria. Now morphogenesis. अब पांचवा पॉइंट में morphogenesis, titopoiency, polarity, symmetry, and differentiation, cell, tissue, organ, and protoplast culture, somatic hybrids and hybrids, micropropagation, so McConnell variation and its application, pollen haploids, embryo rescue methods and their application. तो ये पेपर 1 का सिलेबस था. अब हम लोग बोटेनी के पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे. इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 का डिटेल्ड सिलेबस एज ऑप्शनल सब्जेक्ट जो बोटेनी के रूप में चूज करना चाहते हैं. पॉइंट नंबर 1, सेल बायोलॉजी. ठीक है जी. टेक्निक्स ऑफ सेल बायोलॉजी, प्रोक्टोकायोटिक एंड यूरोकायोटिक सेल्स, स्ट्रक्चरल एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चरल डिटेल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ extracellular matrix, cell wall and membranes, cell adhesions, membrane transport and vesicular transport, structure and function of the cell organelles, chloroplast, mitochondria, dictosomes, ribosomes, endosomes, lysosomes, perigysomes, cytoskeleton and microtubulus, nucleus, nucleolus, nuclear pore complex, chromatin, nucleosomes, cell signaling and cell receptors, signal transductions, mitosis and meiosis, molecular basis of cell cycle, numerical and structural variations in chromosomes and their significance, chromatin organization and packaging of genome, polytene chromosomes, B chromosomes, structure, behavior and significance. Now point number 2, genetics, molecular biology and evolution. Development of genetic and gene versus allele concept, quantitative genetic and multiple factor, incomplete dominance, polygenic inheritance, multiple alleles, linkages and crossing over the gene, mapping including molecular maps, idea of mapping function, sex chromosomes, sex linked inheritance, sex determination, molecular basis of sex differentiation, mutations, biochemical and molecular basis, cytoplasmic inheritance and cytoplasmic genes including genetic of male sterility, structure and synthesis of nucleic acid and proteins, genetic code and regulation of the gene expression, gene silencing, multi-gene families, organic evolution evidence, mechanism and theories, role of RNA in origin and evolution. Now point number 3, plant breeding, biotechnology and biostatistics. Methods of the plant breeding, introduction, selection and hybridization, pedigree, backcross, mass selection, bulk method, mutation, ploidy, male sterility and heterosis breeding, use of apomixis in the plant breeding, DNA sequencing, genetic engineering, method of the transfer of genes, transgenic crop and biosafety aspects, development and use of molecular market in the plant breeding tools and techniques, probe and southern blotting, DNA fingerprinting, PCR and face, standard deviation and coefficient of variation, test of significance, Z test, T test and G squared test, probability and distribution of normal, binomial and Poisson's correlation and regression. Point number 4, physiology and biochemistry, water relations, mineral nutrition and ion transport and mineral deficiencies. Now photosynthesis, photochemical reaction, phosphorylation and carbon fixation pathways, C3C4 and CAM pathways, mechanism of phloem transportation, respiration, aerobic including fermentation, electron transport chain and oxidative, phosphorylations, photorespirations, chemiosomatic theory and ATP synthesis, lipid metabolism, nitrogen fixation and nitrogen metabolism, enzymes, coenzymes, energy transport and energy conservations, importance of the secondary metabolites, pigments as a photoreceptors, plastidials, pigments and photochromes, plant movement, photoperiodism and flowering, vernalizations, senescence, growth substance, their chemical nature, role and application in agri-horticulture, growth in disease, growth movement, stress physiology, heat, water, salinity, metal of fruit and seed physiology, dormancy, storage and germination of seed, food ripening, its molecular basis and
manipulation. Now point number 5, ecology and plant geography, concept of ecosystem, ecological factor concept and dynamics of community plant succession, concept of biosphere, ecosystem conservation, pollution and its control, including remediations, plant indicators, Environment Protection Act. Phototypes, forest type of India, ecological and economic importance of forest, afforestation, deforestation, social forestry, endangered plant endemism, IUCN categories, rate data book, biodiversity and its conservation, protected area network, convention of biological diversity, farmer rights and intellectual property rights, concept of sustainable development, chemical cycles, global warming and climatic change, invasive species, environmental impact assessment and photogeographical regions of India. So overall हम लोगों ने कह सकते हैं कि सेकेंड पेपर का भी सिलेबस देख लिया। इसके पूर्व में हम लोगों ने पेपर 1 का सिलेबस देखा और यह था पेपर 2 का सिलेबस। हम लोग देख रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 बोटैनी पेपर। जो भी विद्यार्थी बोटैनी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसके लिए सिलेबस यहाँ प्रस्तुत है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।